Okay, pa. What is jaundice? Yellowish discoloration of skin mucous membrane. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். yellowish discoloration of skin and mucous membrane is the definition. அவ்வளோதானா? Due to elevated bilirubin more than 2.5. This is the complete definition. சரியா? So yellowish discoloration of the skin or mucous membrane. Skin means entire palm and skin எல்லாமே. Then mucous membrane means not only இது you have to see the eyes, then வேற எங்க பார்க்கணும், floor of the mouth, hot palate எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். சரியா? அதனால தான் நம்ம the complete definition is the yellowish discoloration of the skin and mucous membrane due to excessive bilirubin more than 2.5. Okay, then obstructive jaundice. Obstructive jaundice க்கு என்னது patient complaints என்ன வரும்? என்ன yellowish discoloration of the eyes, yellowish discoloration of the eyes or history of high colored urine. Yeah, high colored urine. And there are three types of jaundice. Yes, you know very well. And one is the prehepatic. And prehepatic is otherwise called hemolytic jaundice. Otherwise would be the hepatocellular jaundice. And hepatocellular jaundice, that is the hepatic jaundice. Then another will be the post-hepatic jaundice. Post-hepatic jaundice is otherwise called obstructive jaundice. Obstructive jaundice. What is the meaning of prehepatic, post-hepatic? This is the liver, and this is the liver. Suppose if there is any jaundice due to the prehepatic hemolysis, spleen la தொந்தரவு இருக்கு, ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஹீமோலைசிஸ் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா there be excessive gallstones or இது jaundice வரலாம், excessive bilirubin metabolism jaundice வரலாம். அதுக்கு பேர் என்னது? hemolytic jaundice or prehepatic jaundice. Hepatocellular jaundice means what is the example for hepatocellular jaundice? என்ன hepatitis, DCLD pathology in the liver. சரியா? ஸோ அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா என்னது? DCLD. Then the hepatitis, autoimmune hepatitis, viral hepatitis, alcoholic hepatitis, all this comes under hepatocellular jaundice. Then post-hepatic jaundice. Post-hepatic means the பேர்லயே இருக்கு post-hepatic. Post-hepatic means after the liver only. That means the draining pathway. What is draining pathway? Biliary pathway. So any obstruction in the biliary path from right and left hepatic duct, common hepatic duct, then cystic duct or gallbladder or CBD and ample of water. இது வரைக்கும் எங்க வந்துச்சுனாலும் that is called obstructive jaundice. Obstructive jaundice. சரியா? So this is ample of water. Ample of water is called the sphincter of Oddi. How many sphincters are there in the sphincter of Oddi? 4 sphincters. MCQ ல கேட்பான். 4 sphincters. Okay, what are the 4 sphincters? Superior choledochal sphincter, inferior choledochal sphincter, this one. Then third one is ampullary sphincter. Fourth one is the pancreatic sphincter. Okay, now the causes for jaundice. Yes, you know causes for jaundice. Either already சொல்லிருக்கேன், any jaundice or any obstruction. This is biliary obstruction, no? Biliary obstruction. So the cause of jaundice either extraluminal or intraluminal or the luminal pathology. Tell me the extraluminal pathology. Extraluminal எதெல்லாம் வரலாம்? extraluminal சொல்லுங்கப்பா. எக்ஸ்ட்ராலுமினல் எதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராலுமினலா கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும்? ஏன்னா இங்க இருக்கும், இங்க இருந்தா என்னது? node in the இதான் போட்டா ஹெப்பாட்டிஸ் தானே? node in the porta hepatis due to CA stomach or other the gastric malignancy or pancreatic malignancy இதெல்லாம். Then CA head of pancreas will compress the lumen, so CA head of pancreas. Then what the வேற என்ன அது காஸ் பண்ணலாம்? The periampullary carcinoma also. Periampullary carcinoma. What is the meaning of periampullary carcinoma? Periampullary carcinoma is nothing but 1.5 to 2 cm around the ampulla of water. Ampulla of water means periampullary carcinoma means what? Periampullary carcinoma means nothing but the duodenal malignancy, adenocarcinoma, or the ampulla of water malignancy. Then the pancreatic malignancy also. So because 1.5 to 2 cm around the ampulla. Around the ampulla என்ன இருக்கும்? There will be a duodenum as well as pancreas also. So pancreatic malignancy, duodenal malignancy, ampulla of water malignancy, everything included as this one. Okay, this is all the extraluminal. What is the luminal cause for the jaundice? Luminal cause of jaundice. Yes, you know, starting from the here hepatolithiasis, then here choledocholithiasis, then gallbladder malignancy, then worms and
either it may be a clonarsis sinensis, then it will produce a stricture also. Any stricture in the CBD unless there is a malignant stricture. So malignant benign, any stricture, if there is a stricture, then maybe a benign or malignancy. Example, what is the stricture? Stricture is nothing but if there is any ulcer in the lumen, especially lumen, it will heal ஆகும்போது என்ன ஆகும்? There will be a fibrosis, there will be narrowing. That is called stricture. So stricture எப்படி சொல்லலாம்? Stricture may be a lumenல இருக்கிறது, it may be a benign stricture or may be a malignant stricture. What are the conditions you will get benign stricture? For example, esophageal stricture like corrosive poisoning. இது மாதிரிலாம் வந்து எங்க வந்துச்சுன்னா என்னது? இந்த stricture வரும்ல. So corrosive poisoning, acid injection, then or during endoscopic injury or foreign body உள்ள போய் முழுங்கிடுறோம், அதெல்லாம் ஹீல் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஸ்ட்ரிக்சர். சரியா? வேற எங்க ஸ்ட்ரிக்சர் வரலாம்? வேற எங்க காமனா ஸ்ட்ரிக்சர் வரலாம்? யூரித்ரா டியூரிங் கத்தீட்ரைசேஷன். என்ன catheterization, normal catheterization பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்? You may injure the urethra because urethra is the most fragile part or most thinnest mucosa in the body. So whenever you are putting a catheter, you should be very careful because we are less. That's why all catheters should be adequately immersed with lignocaine gel. Lignocaine gel acts like a local anesthesia as well as lubricant. Because if you are injured the urethra, once injured, that is lifelong injured. Once injured, lifelong injured. But during CRRI next year, not next year, the couple of months you are entering into the CRRI. The time when you are putting a Ryle's tube, you should be catheter, you should be more very careful because if you are injured, then it's a lifelong patient suffer. What is the suffering of patient? என்ன patient எதனால suffer பண்ணுவாங்க? urethral stricture. So all other sides, any stricture that is a benign. Stricture is the persistent for longer time, it may be a malignancy. But if we are seeing any CBD stricture or CBD stricture, always it's a malignant. Okay, then what other can intraluminal pathology, then extraluminal pathology, then luminal pathology like cholangiocarcinoma or the gallbladder carcinoma or Klatskin tumor, and all can produce the wall pathology. Okay, now what is the patient symptom? Okay, now this is the enterohepatic circulation. You should know the enterohepatic circulation. Normally the RBC lyse ஆகும். lyse ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹீம் அண்ட் பிலிவர்டின். இது வந்து பிலிவர்டின் வந்து அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிவர்டினா மாறும். லிவருக்குள்ள வந்துச்சுன்னா என்ன மாறும்? கான்ஜுகேட்டட் பிலிவர்டினா மாறும். கான்ஜுகேட்டட் பிலிவர்டின் என்ன வரும்? என்ட்ரோஹெபாட்டிக் சர்க்குலேஷனுக்கு வரும். என்ட்ரோஹெபாட்டிக் சர்க்குலேஷன் வந்து மறுபடியும் அது என்ட்ரோஹெபாட்டிக், இது அப்படியே ரீசைக்கிள் ஆகி மறுபடியும் அப்சர்வ் ஆகி மறுபடியும் உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். சரியா? இதுல இருந்து பாதி தான் என்ன ஆகும்? கீழே எக்ஸ்கிரீட் ஆகும்போது என்னது? அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் பேக் யூரோபிலினோஜனா மாறும். யூரோபிலினோஜன் கேன், நல்லா இதை கவனிக்கணும்ப்பா, யூரோபிலினோஜன் will enter into the kidney and will comes in the urine. ஓகேவா? யூரோபிலினோஜன். தென் இதே இந்த பிலிருபின் எதுவா மாறலாம்? ஸ்டெர்கோபிலினுபினா மாறி ஃபீசிஸ்ல வரலாம். Now if there is any obstruction here, obstruction at the level of the biliary system, what is it called? Obstructive jaundice. என்ன நடக்கும்? obstructive jaundiceல என்ன? because there will be no bilirubin will enter into the bile enteric system, that is there no enterohepatic circulation. If enterohepatic circulation இது நடந்துச்சுன்னா பேஷண்ட் என்ன நடக்கும்? இப்போ இது கீழே வரலன்னா பேஷண்ட் என்ன வராது? என்ன யூரின்ல என்ன இருக்கும்? யூரின்ல there will be a என்ன ஸ்டெர்கோபிலின் absent. என்ன யூரோபிலின் or யூரோபிலினோஜன் will be absent in the urine. ஆமா தானே? absent. Then stool என்ன absent இருக்கும்? ஸ்டெர்கோபிலின் will be absent in the feces. இப்ப புரியுதா இல்லையாப்பா? feces. But the patient have because of here the mechanism is the obstructive jaundice, the எந்த bilirubin அதிகமா இருக்கும்? conjugated bilirubin will be எப்படி இருக்கும்? highly water soluble என்ன ஆகும்? this bilirubin இந்த bloodல இருக்குல்ல, இந்த bloodல இருக்கிற bilirubin வந்து யூரின்ல போய் எக்ஸ்கிரீட் ஆகலாம். அப்ப யூரின்ல எது கண்டிப்பா இருக்கும்? bilirubin இருக்கும். பட் எது இருக்காது? urobilinogen requires. Note this point. That's why the patient presented with the complaints of yellowish discoloration, then as well as high colored urine. High colored is urine due to another conjugated bilirubin is water soluble. That's why it's urine excrete ஆகும். நீ எக்ஸாம்ல கேட்டானா பாதி பேர் அந்த எக்ஸாம்ல நின்றுவான். என்ன வரும்? யூரின்ல பிலிருபின். சரி நோ பிலிருபின் அப்படி லாஜிக். புரியுதா இல்லையா? சோ யூரின்ல என்ன இருக்கும்? கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் இருக்கும். எது இருக்காது? யூரோபிலினோஜன் இருக்காது.
ஸ்டூல்ல என்ன இருக்காது, ஸ்டெர்கோபிலினோஜன் இருக்காது. புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ இது ரெண்டு தான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஸோ whenever the patient complaining of jaundice, then you have to tell like this is a progressive jaundice or static jaundice or an intermittent jaundice. Then whenever the patient complaining of jaundice, then you have to tell like it's a painful jaundice or painless jaundice. Now tell me what is the condition for progressive jaundice? What are the conditions will produce progressive jaundice? Any extraluminal pathology or luminal pathology will produce progressive jaundice, obviously. அப்படிதானே? So if there is any another if there is a CA head of pancreas, then வேற என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்? cholangiocarcinoma, GB cancer, சரியா? all these things will produce a progressive jaundice. இது என்னது? சப்போஸ் ஸ்டாட்டிக்கா மோஸ்ட்லி இருக்காது மோஸ்ட்லி progressive or intermittent jaundiceல என்ன இருக்கும்? if there is any intraluminal pathology என்ன இருக்கலாம்? mostly stone disease like choledocholithiasis அப்படின்னா. then one more exception இதுக்கு இருக்கு. என்ன எக்ஸெப்ஷன்? the stricture இருக்குல்ல, stricture is a intraluminal pathology, but intraluminal pathology will produce a progressive jaundice. ஏன்னா stricture இதுல வந்துடும். அதே மாதிரி progressive jaundice எப்படி இருக்கும்? extraluminal தான் சொன்னோம். ஆனா like periampullary carcinoma will produce a exception, that is intermittent jaundice, periampullary carcinoma. புரியுதா இல்லையாப்பா? ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா கையை தூக்கிடு, இல்லைன்னா எனக்கு அப்படியே ஏதாவது தலையாவது காட்டு, இல்லைன்னா கொஞ்சம் இப்படி ஏதாவது ஒன்று காட்டிடு. So the progressive jaundice என்னது? head of pancreas compress ஆயிட்டு தானே இருக்கும். compress ஆயிட்டு jaundice அதிகமாயிட்டு தானே இருக்கும். then cholangiocarcinoma luminal wall pathology தானே, டியூமர் பெருசாயிட்டு தானே வரும். ஸோ அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கும். then GB cancer அதிகமாயிட்டு தான் இருக்கும். இது எல்லாமே அப்ப இது என்ன மாதிரி luminal வெளியில இருக்கிற pathology தானே. எது? periampullary carcinoma ஆல்சோ வெளியில இருக்கிறது தான். periampullary carcinoma எப்படி தானே வரணும்? progressive jaundice தான் வரணும். பட் அது எக்ஸெப்ஷன், அதுல intermittent jaundice வருது. ஏன் intermittent jaundice வருது? because of mucosal sloughing, because this is the ampulla, this is the CBD, this is the main pancreatic duct, in the ampulla of water இருக்கு. so what is the periampullary carcinoma? 1.5 to 2 cm around the duodenal mucosa and pancreas. so இங்க growth அப்படியே வருது. growth வரும்போது என்ன ஆகும்? it will slough out ஆயிடும், central portion slough out ஆயிடும். so progressive ஆகும். அப்படியே ஜாண்டிஸ் அப்படியே இதுக்குமாயிட்டே வரும். ஸ்லஃப் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே கொட்டி போயிடும். ஸோ கீழே வந்துடும். அடுத்த தடவை மறுபடியும் இதாயிட்டு மறுபடியும் வரும். ஸோ த பேஷண்ட் வில் ப்ரொடியூஸ் என்னது? waxing and waning type of jaundice or intermittent jaundice typically seen in இதுல என்ன? periampullary carcinoma. waxing and waning இன்னொரு பேர் என்னது? crescento decrescento என்னது? நிலா வந்து மறைஞ்சு போகும். அது மாதிரி தானே பௌர்ணமி அமாவாசை ரெண்டு மாறி வருதுல்ல, அதே மாதிரி வரும். that's why it's called crescento or decrescento jaundice, or இன்னொரு பேர் என்னது? waxing and waning type of jaundice, or இன்னொரு பேர் என்னது? intermittent jaundice. ஓகேவா? ஸோ இது இருக்கும். now the stones எல்லாம் என்னது? மைக்ரேட் ஆகலாம், bombs மைக்ரேட் ஆகலாம். அதெல்லாமே ப்ரொடியூஸ் என்னது? intermittent jaundice. ஒரு டைம் அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆச்சுன்னா ஜாண்டிஸ் இருக்கும். ஸ்டோன் கொஞ்சம் மைக்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா போயிடும். சரியா? இது பட் ஸ்ட்ரிக்சர் நம்ம intraluminal தான் இருக்கும். ஆனா என்னது? it is a progressive jaundice. then the painful jaundice or painless jaundice. what is the painful jaundice? painful எதுல கண்டுபிடிங்க? whenever there is a infective pathology or benign pathology, mostly the painful இருக்கும். infective pathology but malignant pathology எப்படி இருக்கும்? mostly painless jaundice இருக்கும். சரியா? so the painful jaundice என்னது? stone disease எது? like choledithiasis or choledocholithiasis இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? it's a painful jaundice but painless jaundice, mostly malignancy. what malignancy? CA head of pancreas, periampullary carcinoma and cholangiocarcinoma, then gallbladder carcinoma, all this produce a painless jaundice. Okay, even cancer will also produce a painful jaundice when advanced condition. Which advanced condition? like CA head of pancreas will produce a painful jaundice when it's advanced. Why advanced? It will the pancreas is a retroperitoneal structure infiltrating the retroperitoneal nerve. The patient will produce back pain, epigastric pain radiating to the back, as well as patient with jaundice. That is called the painful jaundice. In the malignancy இருந்துச்சுனாலே mostly advanced. pancreas ல pain வரும். It's a infiltration of the retropancreatic nerve. So it's a painful jaundice. So periampullary carcinoma usually painless.
usually painless. So whenever you are describing the jaundice, you have to mention like it's a painful jaundice or painless jaundice or intermittent jaundice or duration. Then you have to mention other histories. What other history you have to ask? History of வேற என்ன history கேட்கணும்? Painful painless jaundice கேட்டேன். So painful painless jaundice கேட்டதுக்கு அப்புறம் then you have to directly ask for whether the patient have jaundice வந்துருச்சுனாலே there will be a stasis of bile. Stasis of bile னா அடுத்து என்ன நடக்கும்? பேஷண்ட்க்கு charcot stride போயிடும், renouncement போயிடும். So you have first to ask the symptoms of the charcot stride. What is the symptoms of charcot stride? Whether patient have history of fever, history of fever, then history of vomiting, rigor chills, other jaundice கேட்டியே, vomiting, rigor chills, pain இது கேட்டுறேன். சரியா? So charcot stride கேட்டுறணும். Then what other history? You have to history of ஒவ்வொரு ஆர்கனா கேட்டு வரணும். இப்போ now you have to ask the ஒவ்வொரு ஆர்கனா கேட்டு வரணும். Suppose it's a see a head of pancreas. See a head of pancreas என்ன இருக்கும்? The patient have back pain, history of back pain. See a history of back pain, see a head of pancreas. Then இது இருக்கும். Suppose any malignancy, what patient have? Symptoms of history of loss of weight, loss of appetite. History of loss of weight, because all GI malignancy cancer cacular tumor like see a head of pancreas or gallbladder malignancy, cholangiocarcinoma, it's a potently cancer cacular tumor. And a patient presentation itself, patient loss of weight, loss of appetite. So you must ask history of loss of weight, loss of appetite. Then what other history you have to ask? அப்படி மேல இருந்தவா see a head of pancreas கேட்டு முடிச்சிட்ட, periampullary carcinoma. அடுத்ததானே periampullary carcinoma என்ன history கேட்பேன்? Periampullary carcinoma waxing waning அங்க மேல கேட்ட, plus if there is a slough out of this mucosa, then over time sloughing out of mucosa will produce a history of silver color stools. So silver color stools is the indication of periampullary carcinoma because it's sloughing out of the mucosa and the periampullary region. சரியா? And also there will be a bleeding also because slough out ஆகுதுல, so bleeding நடக்கலாம். Bleeding எப்படி manifest ஆகும்? History of melena. Then அது அப்படியே உள்ள போனா அடுத்து என்ன நடக்கும்? ஸ்டோன்ஸ் தானே, ஸ்டோன்ஸ் இருக்கலாம், வார்ம்ஸ் இருக்கலாம், அது மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ ஸ்டோன்ஸ்க்கு என்ன ஹிஸ்ட்ரி கேட்பேன்? ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வார்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன். பேஷண்ட் முன்னாடி ஏதாவது வார்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இருக்கான்னு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வார்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் கேட்கணும். சரியா? தென் ஸ்டோனுக்கு ஃபீவர், ரைகர் சில்ஸ் அதிலே கேட்டுரும், சார்கோட் சைடாக தான் இருக்கான்னு ஸ்டோன்ஸ்க்கு அதே கேட்டலாம். தென் வேற என்ன ஹிஸ்ட்ரி கேட்கணும்? தென் நவ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் jaundice வரனால பேஷண்ட் என்ன நடக்கும்? excessive biliary deposits in the subcutaneous tissue. The patient will produce history of itching இருக்கும். Then patient வேற என்ன இருக்கும்? history of scratch marks இருக்கும். சரியா? பேஷண்ட்க்கு வந்து மல்டிபிள் இச்சிங் இருக்கும். சரியா? வேற என்ன இருக்கும் பேஷண்ட்க்கு? வேற என்ன ஹிஸ்ட்ரி கேட்கணும்? ஜாண்டிஸ் ஏன் இப்போ இந்த ஈட்டியாலஜி முடிஞ்சிச்சு, காம்ப்ளிகேஷன் முடிஞ்சிச்சு. வேற என்ன ஹிஸ்ட்ரி கேட்கணும்? காம்ப்ளிகேஷன் வேற என்ன வரலாம்? பிகாஸ் ஆஃப் the obstructive jaundice there will be a ADEK vitamin deficiency because அப்சர்வ் ஆயிருக்காதுல விட்டமின் ADEK. ஏக்கு வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி என்ன கேட்க மாட்டோம்? கண்ணு தான் கேட்போம். கண்ணில் வந்து ஏதாவது எனி ஐ சைட் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கேட்கறது, என்ன விசன் ப்ராப்ளம், எனி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் விசன் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் விட்டமின் ஏ. தென் மோஸ்ட்லி டேரக்டாக கேக்கு போயிடுவோம். கேக் என்ன கேட்போம்? ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ப்ளீடிங் டயத்திசிஸ் பிகாஸ் த லிவர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் இது clotting factors as well as vitamin K dependent clotting factors 2, 7, 9, 10 the purely the fat இதோட சேர்ந்து தான் வந்திருக்கும். ஸோ அது வந்திருக்கலாம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இதாகிறதுனால பேஷண்ட் என்ன வரலாம்? ஃபேட் அப்சார்ப்ஷன் நடக்காது பிகாஸ் பைல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஃபார் த ஃபேட் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ ஃபேட் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கலன்னா ஸ்டூல் எப்படி வரும்? ஸ்டேட்டோரியா. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட்டோரியா ஆல்சோ இஸ் யூ ஆஸ்க். தென் வேற என்ன கேட்கணும்? பேஷண்ட்டுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட்டோரியா. தென் விட்டமின் ADEK கேட்டுறேன். வேற என்ன கேட்கணும்? ஹிஸ்ட்ரி jaundice due to any drug intake certain drugs like thiazides, history of thiazides or ATT or retroviral drugs or இந்த drugs எல்லாம் இந்த பேஷண்ட் வந்து இது jaundice வந்திருக்காங்க. you have to ask history of drug intake also. ஏங்கப்பா தஞ்சாவூர் பண்ண வந்திருக்கா இல்லையா ஐஸ்வர்யா? ஓகே ஏன்னா you have to ask history of drug intake also. சரியா? ஸோ இது எல்லாமே நீ ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்டணும். புரியுதா இல்லையாப்பா? ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக். Then directly can go for another the past history. Past history என்னது? past history என்ன கேட்கணும்? history of similar illness in the past. Why history of similar illness in the past? Because the patient already underwent a lap cholecystectomy or the gastric surgery. இது மாதிரிலாம் பண்ணிருக்கும்போது chance of injury to the CBD, gastric surgery பண்ணிருக்கும்போது chance of injury to the CBD stricture patient jaundice. Or the patient already cholecystectomy பண்ணிருந்தானே வந்திருக்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு. cholecystectomyல lap cholecystectomy they are more prone to thermal injury in the CBD. The patient will develop stricture jaundice. That's why all the patients you should ask either a patient
patient underwent upper abdominal surgery. Upper abdominal surgery means upper GI surgery. What upper GI surgery? Upper GI means surgery means it's a gastropancreatic surgery. Pancreas surgery பண்ணிருந்தாலும் jaundice வந்திருக்கலாம்ல. So upper GI surgery is very important. The examiner will ask what's upper GI surgery. So it may be a gastric surgery, it may be a pancreatic surgery, it may be a in the surgery cholecystectomy இது கூட பண்ணிருக்கலாம் சார். அதனால jaundice வந்திருக்கும். Why jaundice? Yes, stricture. So you should ask. Then past history. Another important past history of blood transfusion. Why blood transfusion? If patient have the blood transfusion பண்ணிருந்தாங்கன்னா either hemolytic jaundice வரலாம் or hepatitis B induced hepatitis இருக்கலாம். உங்களுக்கு jaundice என்ன ரீசன் தெரியணும்ல. So whether it's the hepatitis B or C induced viral hepatitis or blood முன்னாடி போட்டிருந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹீமோலைசிஸ் மாதிரி ஏதாவது நடந்து ஜாண்டிஸ் வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறதுக்காக you have to ask this also. Then history of similar illness in the past. Why history of similar illness in the past? Yes, the stone disease இருந்துச்சுன்னா intermittent jaundice முன்னாடி இருந்திருக்கும், இப்போ இருந்திருக்கும், நடுவில் காணாம போயிருந்திருக்கும், அதானே. So intermittent jaundice. So history of similar illness in the past, that is either for stone disease or periampullary carcinoma. சரியா? Then these are all the past histories to ask. Then comorbid history, yes, you know comorbid history. Why comorbid history is very significant? Like comorbid history எது ரொம்ப significant? இதெல்லாம் significant comorbid historyல hypothyroidism. Excellent. Hypothyroidism. Why hypothyroidism? Hypothyroidism patients are more prone to develop gallstone disease. One. Then வேற என்ன கேட்கணும்? History of tuberculosis. Tuberculosis இருந்தா என்ன கேட்கணும்? Patient taking ATT will produce drug induced jaundice, ATT. So history of இதுவும் கேட்டோம். இது tuberculosis. சரியா? So almost இது கேட்டற. Then directly you can go to the personal history. Smoking alcohol is very important. Why alcohol is very important? Alcohol is a potent etiologic factor for all carcinoma pancreas. Smoking தானே, smoking வரலாம், alcohol வரலாம், CA pancreas. carcinoma தானே, smoking alcohol, carcinoma pancreas வரலாம். So you should ask smoking also, alcohol also. Even pancreatitis also can produce jaundice. Pancreatisல spasm போகும்ல. What spasm? alcohol spintrafori spasm போலாம். spintrafori spasm போச்சுன்னா பேஷண்ட் என்ன டெவலப் ஆகும்? என்ன நடக்கும்? நேத்து சொன்னேடா, spintrafori spasm போச்சுன்னா ஒன்று நடக்கும்னு. spintrafori spasm போகுது, அக்ளூட் ஆகுதுன்னா ஒன்று நடக்கும். எதுக்கு அந்த மெக்கானிசத்தை சொன்னேன்? காமன் சேனல் தியரி, அக்யூட் பேங்க்ரைட்டிஸ் சொன்னல. அப்பா சாமி டேய், சரி ஓகேடா, கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாதுடா, அதை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா. சொல்லி தரும்போது கொஸ்டின் மட்டும் கேட்ட என்ன டிப்ரெஸ் ஆகிடும் அண்ணா, அதனால கொஸ்டின் மட்டும் கேட்கக்கூடாதா. சரி ஓகே, சரியா? Now you have to check the general examination. Head to foot examination is important. Why head to foot examination? You have to check for the signs of liver cell failure. What is signs of liver cell failure? Tremors, gynecomastia, alopecia, xanthelasma, spider nevi, palmar erythema, diphtheria contractures, bilateral parotid enlargement, madrosis, ascites. Wow. Okay. So you should ask the history of liver cell failure also. You should ask history of chronic alcohol failure, chronic alcoholism, signs of chronic alcoholism, signs of acute alcoholism, signs of liver cell failure. All these three things you have to ask. And acute alcoholism no need to mention, but you have to mention signs of chronic alcoholism. What is the signs of chronic alcoholism? Bilateral parotid enlargement, muddy conjunctiva, diphtheria contracture, muddy conjunctiva, and this one, bilateral parotid enlargement. That is signs of chronic alcoholism. What is signs of acute alcoholism? ஆஹா, நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம தான் சார் கடிச்சு நடிச்சிருவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாடுங்க. என்ன சொல்லு விமல், சொல்லு. What is that? ஆல்டர் கான்சியஸ்னஸ். டேய், நமக்கு வர்றதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஃபேஷியல் ஃப்ளஷிங். Okay, facial flushing, altered gait, then slurring of speech. This is the signs of acute alcoholism. ஒருத்தன் குடிச்சிருக்கான எப்படா சொல்றான்? பார்த்தோன்னே சொல்றோம்ல, குடியார வந்துட்டான் பாரு, குடிச்சிருக்கான பக்கத்துல போகாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. என்னன்னா பேசுறத வச்சு சொல்லலாம்ல, இன்னொன்று பார்க்குறத வச்சே சொல்லலாம். சரியா? தட் இஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் ஆல்கஹாலிசம். ஸோ சயின்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் ஆல்கஹாலிசம், chronic alcoholism, then the science of liver cell failure is mandatory.
mandatory. Then you have to examine for the anemia as well as all this anemia, jaundice, clubbing, cyanosis, then lymphadenopathy எல்லாத்துக்கும் போகணும். இதுல when you are saying patient is present anemia, you should not comment about jaundice. என்ன நீ பேஷண்ட் வந்து அப்பா சீனா சொல்லலாம், அதான் சார் சொல்லியிருக்காங்க அனிமியா ஸ்தினி அனரெக்சியா மெலிக்னன்சியே கிட்டப்பாங்க அனிமியா சொல்லுவோம், ஜாண்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட் பேலர் பேஷண்ட் இக்ட்ரிக் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லக்கூடாது. சரியா? ஏன் இஃப் யூ ஆர் சீயிங் இக்ட்ரஸ் தென் பேலர் தெரியவே தெரியாது, தெரியாது. சரியா? ஸோ நீ அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு பேலர் நீ சொல்லவே கூடாது, பேலர் நீ வார்த்தையே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. என்ன ஏன்னா நீ இக்ட்ரஸ்ன்னு சொல்லிடுறல, ஸோ பேலருங்கிற வார்த்தை சொல்லக்கூடாது. புரியுதா? ஸோ டைரக்ட்லி யூ கேன் சே இட்ஸ் பேஷண்ட் இக்ட்ரிக் தென் இதெல்லாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஜாண்டிஸ். என்ன if the clinical jaundice, if bilirubin is more than 2.5, more than 2.5 only the patient have clinical jaundice. That means the normal jaundice may be 0.8, 0.8 3-fold அதிகமாகணும். 3-fold ஆகுனா 2.4. அப்போ மோர் தென் 3-fold நார்மல் பிலிருபின் லெவலை விட அதிகமான மட்டும்தான் பேஷண்ட்க்கு என்ன வரும்? ஜாண்டிஸ் வரும். சப்போஸ் ஒரு பேஷண்ட்க்கு நார்மல் பேஸ் லைன் ஜாண்டிஸே 1 இருந்ததுன்னா எவ்வளோ மேலே போனாதான் தெரியும்? 3க்கு மேலே போனாதான் தெரியும். சரியா? ஸோ த கிளினிக்கல் ஜாண்டிஸ் seen in the 3-fold than the normal value. Then if the bilirubin does not exceed the 4 to 5, mostly in the hemolytic jaundice, the mostly don't exceed in the 4 to 5. Then the bilirubin exceeds like 10 to 20. Always. Another obstructive jaundice. Okay. Then this palmல இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு skin over the body இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி எவ்வளோ என்ன ஸ்கின் இல்ல more than 8க்கு மேலே போயிடுச்சுனாலே இது எல்லாமே இருக்கும். ஸ்கின்ல வந்து there will be a yellowish discoloration of the skin தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். தென் பாம் வந்து 10, ஸ்கின் வந்து இது பாம் வந்து 10. ஓகே 10. தென் இந்த ஜாண்டிஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. தென் இதெல்லாம் பார்த்தா தான் இருக்கும். தென் what you should ask this history also. High colored urine, history of bleeding tendencies, cystoria, altered bowel habits, warm stools. This is the metastatic symptoms. கீழ எழுதிக்கோ. metastatic symptoms இது கண்டிப்பா எழுதிடணும். history of dyspnea, cough with hemoptysis இது எழுதிடணும். then the past history, then the blood transfusion சொல்லிடணும். then tattooing and IV abuse அதை சேர்த்து சொல்லிடணும். okay. This is the drug induced jaundice. That is you have to ask the chlorpromazine and in the tattooing history கேட்கணும். then upper GI surgery, biliary surgery already told la, so இது பார்த்தோம். then smoking, alcohol, yes you know very well. So examination, then examinationல icterus, then scratch marks, then you have to check the migrated thrombophlebitis, Troisius syndrome. நம்ம பார்த்தோம்ல, Troisius syndrome will be seen in the malignant conditions. Because why malignancy have Troisius syndrome? All the malignant conditions are thrombotic state. That's why most of the time you will see the this one, migrated thrombophlebitis. Then signs of liver cell failure you should see. Then you have to check the hydration status and nutrition status also. Okay, because the head to foot examination, the icterus, the undersurface of the tongue and the soft palate அது பார்க்கணும். scratch marks seen. scratch marks எங்க பார்ப்பேன்? abdomen and lower limbs, upper limb இதெல்லாமே பார்க்கலாம். then signs of liver cell failure. What is the signs of liver cell failure? These are all the alopecia, ascites, then anorexia, then the bite out spots, caput medusae, clubbing, dipteran contracture, palmar erythema, esophageal varices, the fetal hepaticus, flapping tremor, gynecomastia, hepatomegaly or hypoalbuminemia, itching, jaundice, KF ring, leukoplakia, then loss of buccal pad of fat, mudrosis, portal hypertension, bilateral parotid enlargement, pedal edema, spider nervi, testicular atrophy, weight loss and xanthoma. சரியா? Then you have to check the performance status also. This performance status and there are two types of performance status. One is ECOG score, then another one be Karnofsky score. It's for PG level. Then hydration status also. Then on inspection you have to check these things, the abdomen contour, then all quadrants moves equally with respiration, then umbilicus in the midline, then VGP, VIP, then skin over the abdomen. தென் இது மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷனில் ஏன் எல்லாமே நார்மலாக போட்டிருக்கேன்? இன்ஸ்பெக்ஷனில் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸில் பெருசாக எதுவுமே தெரியாது.
ஏன்னா வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் இஸ் சிஏ ஹெட் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ் ஆர் பெரியாம்பிளர் காஸ்ட்ரோமா. இது ரெண்டு தானே. இன்ஸ்பெக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஆல்மோஸ்ட் அப்டமன் வில் பி நார்மல். almost abdomen will be normal. Almost abdomen will be normal. So always you have to check the supraocular fossa also. But in the palpation only you have to it's very important. Palpation la enna theriyum? GB palpable ah irukum. GB palpable, that is Kurwai's law. Exam la kandipa if you are presenting a obstructive jaundice, they will ask what is Kurwai's law. What is Kurwai's law? What is Kurwai's law? In a jaundiced patient, if gallbladder is palpable, it's not due to stones. Not due to stones. So இதை மாற்றவே கூடாது. சேம் இதே ஆர்டர்ல அப்படியே சொல்லிடணும். If in a jaundiced patient, if GB is palpable, it's not due to the stones. In jaundiced patients. So அங்க எக்ஸாம்ல வரும்போது என்ன வரும்? ஒரு வேர்டு ஆட் ஆகிக்கும். இன்னும் obstructive jaundiced patient அப்படின்னு வரும். என்ன அது மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. சரியா? obstructive jaundiced patient, அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் நாட் டியூ டு கேன்சருங்கிறது, அதுக்கப்புறம் கேன்சரா என்னப்பா அது, இட்ஸ் நாட் டியூ டு த ஸ்டோன்ஸுங்கிறது. ஸ்டோனில் ஒரு எக்ஸாமில் சின்ன ஒரு கொஸ்டின் மாற்றி கேட்டால் போதும், அது வேர்டு மாறுமே, அது மேலே அது பதட்டத்தில் மாறுதா, சம்மந்தமே எல்லாம் வேர்டு ஜம்ப் ஆகும். சரியா? அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ இன் அ ஜாண்டிஸ்டு பேஷண்ட் இஃப் ஜிபி இஸ் பால்பபிள் இட்ஸ் நாட் டியூ டு த ஸ்டோன்ஸ். ஸோ அதான் இதில் சொல்லணும். ஸோ ஜிபி பால்பபிள், ஹவு ஜிபி பால்பபிள் அவங்க கேட்பாங்க. ஜிபி எப்படி பால்பபிளாக இருக்கும்? லிவர் பால்பபிளாக இருக்குமா? இன் obstructive jaundice liver palpable or not? Yes, palpable because cholestasis. ஏன்னா பைல் சேருதே இல்லை, பைல் தங்கிட்டே இருக்குல்ல. ஸோ cholestasis there will be enlargement of the liver also. But liver வந்து not much கம்மியாக enlarge ஆயிருக்கு. If liver enlarge then you can say liver enlargement also. So how will you check whether liver enlargement are there or not? Liver enlargement இருக்காங்கிறது, if you are able to insinuate the finger with the mass and the subcostal margin, then it is it's not a liver enlargement. It's not a liver enlargement. If you are able to insinuate, ஏன்னா இங்கே கை இருக்குல்ல, கையை சப்காஸ்டல் மார்ஜின் கீழே நீ கையை கொண்டு போயிட்டினாலே லிவர் என்லார்ஜ் ஆகலன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் if you are not able to insinuate the finger with the costal margin and the mass, then definitely that mass is a liver mass. That mass is a liver mass. So CA stomach கேட்பாங்க, மற்ற எந்த ஸ்டொமக்னாலும் கேட்பாங்க. நீ அப்டமல் கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுனால they will ask if the liver is normal அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, then they will ask how will you check whether the liver is enlarged or not. என்ன லிவர் என்லார்ஜ் எப்படி சொல்ல முடியும்? நாட் ஏபிள் டு இன்சினுவேட் த ஃபிங்கர் பிட்வீன் தி காஸ்டல் மார்ஜின் அண்ட் த மாஸ், தட் இஸ் லிவர். சரியா? தென் தே வில் ஆஸ்க் whether the primary liver enlargement or the liver secondaries. liver secondaries எப்படி இருக்கும்? liver secondaries S for S, sharp border with multiple umbilical nodules. Amplification of the liver. What is amplification of the liver? அதாவது நடுவில் மல்டிபிள் டியூமர் மாதிரி இருக்கும், அது தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு டிப்பு மாதிரி தெரியும். பால்பேட் பண்ணுறல அதுலேயே ஒரு டிப்பு மாதிரி தெரியும். ஸோ த எக்ஸாமினரோட ஃபேவரட் கொஸ்டின் என்ன, செகண்டரிஸ் லிவரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. செகண்டரிஸ் லிவரில் என்ன இருக்கும்? ஷார்ப் பார்டர், தென் அடுத்து என்னது? மல்டிபிள் அம்பிளிக்கல் நோடியூல் ஆர் அம்பிளிகேஷன் ஆஃப் தி நாடியூல்ஸ், அது சொல்லணும் கண்டிப்பாக. சரியா? தென் இட்ஸ் அ ரவுண்ட் பார்டர் இதில் இருக்கும் பிரைமரி ஹெப்படோசெல்லுலர் கார்சினோமா, ரவுண்ட் பார்டர். Okay, so you have to mention these two things. They definitely examiner will ask. Then coming to the obstructive jaundice, GB தானே palpable இருக்கும். GB palpable இருக்கான்னு எப்படி தெரியும்? என்ன GB வந்து is a oval shaped mass. You have to start with oval shape. என்ன oval shaped mass felt in the right hypochondrial region, which is smooth in consistency or firm in consistency. மோஸ்ட்லி நீ ஸ்மூத் தான் சொல்லணும். ஏன் ஸ்மூத் இன் கன்சிஸ்டன்சி? பிகாஸ் உள்ள என்ன இருக்கும்? பைல் தான் ஸ்டாக்னட் ஆயிருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் பைல் தானே ஸ்டேசிஸாக இருக்கும், அதனால தான் கேல்பிளாடர் என்லார்ஜ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஸ்மூத் இன் கன்சிஸ்டன்சி தான் சொல்லணும். சரியா? ஆர் யூ கேன் சே உண்மையாலுமே உனக்கு ஃபேமாக இருந்ததுன்னா மேபி ஃபேம் சொல்லலாம், பட் ஃபேம் நீங்கள் சொல்ல வேணாம், அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில் ஃபேம் சொல்ல வேணாம். ஸோ யூ கேன் சே என்னது? The oval shaped, smooth and consistent, oval shaped mass felt in the right hypochondrium. That mass is moves with respiration, and that is the mobile in the side to side, not in the all the direction, side to side mobility. இப்படி தானே இருக்கும், இப்படி தான் mobility. மேலே கீழே நான் பெருசாக பண்ண முடியாது, side to side mobility சொன்னாலே போதும் அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில். சரியா? தென் consistency. What is the consistency? Smooth or soft in consistency, smooth surface. Then nodular surface இருந்தால் வேற மாதிரி போயிடும். So you should not say nodular surface. So oval shaped, smooth surface, then soft in consistency, that is mobile, the horizontally side to side mobility. Then it moves with respiration.
சரியா? you have to mention the size also. size எவ்வளோ? 3 cross 4 centimeter mass அது மாதிரி, or oval shaped mass, or 5 cross 4 centimeter oval shaped mass, அதை நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். moves with respiration, அவ்வளோதான். இது சொல்லிட்டீங்கனாலே போதும். then there will be a percussion. on percussion என்ன சொல்லணும்? percussion எப்படி இருக்கும்? அந்த இடத்துல இது 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 எதுவாக இருக்கலாம், இதுவாக கூட இருக்கலாம். எது? இட் மே பி ஏ பவலாக கூட இருக்கலாம். பவல் இருந்தாலும் அதே மாதிரி இருக்கும்ல, இந்த இடத்துல பவலும் இருக்கலாம்ல, டிரான்ஸ்வர்ஸ் பவல் வந்தாலும் இதாக இருக்கும், அதுவும் ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுவாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஆன் பர்கஷன் வில் பி அ டல் நோட். டல் நோட்னா என்னது? இட்ஸ் அ ஜிபி. இஃப் இட் இஸ் ரெசனன்ட் மீன்ஸ் பவல். ரெசனன்ட் மீன்ஸ் பவல். புரியுதா இல்லையாப்பா? ரெசனன்ஸ் மீன்ஸ் பவல். ஸோ யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் தீஸ் திங்ஸ். தென் த பேஷண்ட் என்னது? யூ ஹேவ் டு செக் ஃபார் அதர் திங்ஸ். என்னது? அம்பிளிகஸ்ல என்ன பார்க்கணும்? கண்டிப்பாக umbilical nodule. சிஸ்டர் மேரி ஜோசப் nodule, umbilical nodules பார்த்துருக்கணும். தென் the patient வந்து அப்டமனில் கண்டிப்பாக ஸ்க்ராச் மார்க்ஸ் யூ ஹேவ் டு மென்ஷன். then the patient have either any other hepatosplenomegaly இருக்கான்னு பார்த்தோம். no hepatosplenomegaly. The why you are saying hepatosplenomegaly? Why you are saying hepatosplenomegaly? Hepatosplenomegaly with jaundice இதில் இருக்கும் portal hypertension. portal hypertension. so portal splenomegaly சரியா? ஸோ ஸ்ப்ளீனோமெகலி இருக்கான்னு எதுக்கு பார்க்குறோம்? போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷனுக்காக ஸ்ப்ளீனோமெகலி பார்க்கணும். ஸோ அதுக்காக அதை மென்ஷன் பண்ணிடணும். தென் யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் தி லெஃப்ட் supraclavicular fossa. left supraclavicular fossa, the Trotsky sign or Virchow's node, you must examine all the cases. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்துடுற. தென் தே வில் ஆஸ்க் என்ன இதுதான் சரியா? ஸோ the ovoid smooth mass which is moves with respiration just felt in the tip of the 9th costal cartilage in right side, not able to insinuate the finger between the lump and edge of the liver. suppose liver is palpable. என்ன லிவரும் enlarge ஆயிடுச்சுன்னா லிவரும் இதில் ஒட்டிட்டு தானே இருக்கும். அப்போ you have to mention like this. so not warm, not tender எல்லாமே சொல்லிடுவேன். then no other mass. then you have to mention the liver span also. liver span. Then your diagnosis, other system examination must. all the cases you have to mention the other system examination. so you must, you have to give a differential diagnosis. சரியா? how you will give a differential diagnosis? it's a case of obstructive jaundice and due to the probably it's a cholelithiasis, or it's a case of obstructive jaundice, the probably it's a periampullary carcinoma, or it's a case of CA head of pancreas. now the examiner says, ask, why are you saying it's a carcinoma and why are you saying it's obstructive jaundice? At the first question கேட்பாங்க, why are you saying obstructive jaundice? why are you saying obstructive jaundice? sir, the patient complaining of yellowish discoloration of the eyes. first இதே ஆர்டர்ல தான் சொல்லணும். why are you saying obstructive jaundice கேட்டா, so yellowish discoloration of the eyes or skin or mucous membrane, yellowish discoloration. then high colored urine is a conjugated bilirubin. then the patient have then patient have the pale stools சொல்லிக்கலாம். okay, then the patient have itching, history of itching அது சொல்லலாம். good. then patient have historyல obstructive jaundice. நான் ஏன் obstructive jaundice சொல்றாங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்லிருக்கேன். bleeding diathesis. ஏன் bleeding diathesis? விட்டமின் கே obstructive jaundiceனால தானே போகும். இது the patient have steatoria. சரியா? ஸோ obstructive jaundice ஏன் சொல்றேன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் they will ask question. இதுக்காக. ஸோ obstructive jaundice சொல்றதுக்கு சார் yellowish discoloration, high colored urine, then the patient have history of itching, then pale stools, then steatoria, then bleeding diathesis. on examination I can see the scratch marks, then icterus seen in these following places. then வேற என்ன சொல்லணும்? then liver may be palpable na, liver palpable சொல்லலாம். பட் கண்டிப்பா எது palpable சொல்லணும்? it's a GB palpable. சரியா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நீ என்ன சொல்ற? இட்ஸ் a case of obstructive jaundice. now they will ask, so why is he saying why are you saying it's a carcinoma, either CA head of pancreas or periampullary carcinoma. எப்படி வேணா கேட்பான்.
நான் why are you saying it's a carcinoma அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ நீ சொல்லணும் இட்ஸ் see head of pancreas நீ சொல்லிட்டீங்கன்னா you have to tell like this the age of the patient more than 50 years and is a male patient see head of pancreas common male தானே so male patient then patient have all the jaundice pain இல்லை சொல்லிட்டு patient history of loss of weight history of loss of appetite patient have back pain ரொம்ப முக்கியம் history of back pain சொல்லணும் apart from the loss of weight loss of appetite you have to mention history of back pain also புரியுதா then the patient have the palpable GB itself it's one of the because palpable GB and the kurvashla தான் சொல்லுது jaundice patient if GB is palpable it's not due to the stones that may be a malignancy என்ன malignancy ன்னு சொன்னா back pain இருக்கு loss of weight இருக்கு loss of appetite இருக்கு male இருக்கு then patients non smoker non alcoholic and non alcoholic that's why I'm saying it's a இதுன்னு சொல்லணும் suppose if you are saying the periampullary carcinoma why are you saying periampullary carcinoma why are you saying periampullary carcinoma male patient age of the patient yellowish discoloration அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டு it's a intermittent type of jaundice அதுக்கு என்ன சொல்லணும் see head of pancreas க்கு progressive jaundice see head of pancreas எழுதிக்கோ see head of pancreas க்கு it's a progressive jaundice but இதுக்கு என்ன சொல்லணும் it's intermittent jaundice both are painless jaundice and painless jaundice but in periampullary carcinoma there will be a waxing and waning type of jaundice or crescendo or decrescendo type of jaundice irukku then the patient have silver color stools patient have melena patient have hematemesis melena புரியுதா again then you have to mention the patient have the liver cell failure add பண்ணிக்கலாம் then the patient have இது இருக்கு எது GB palpable that's why I am saying is periampullary carcinoma புரியுதா suppose if you are giving a diagnosis like a choledocholithiasis then you have to mention and why are you saying a choledocholithiasis ன்னு கேட்டாங்கன்னா you have to mention these things எதுக்காக and patient have and younger age group patient may be a female and choledocholithiasis or stone disease is most common in the females so females younger age group then the jaundice would be a intermittent jaundice patient have fever Reiger cells why fever Reiger cells Charcot striate is most commonly the acute cholestasis or calculus cholestasis so Charcot striate fever Reiger cells maybe infective தான் அத இத வரும் இது then கண்டிப்பா என்ன எது இருந்தா நீ எது இல்லனா தான் நீ stone disease சொல்லணும் GB should not be palpable because the infective condition because of the infection repeated either the patient will go for fibrosis there will be a sunken gallbladder not a enlarged gallbladder okay that's why I'm saying it's a another intermittent jaundice painful intermittent jaundice painful then no history of loss of weight no history of loss of weight loss of appetite also புரியுதா so no history of loss of weight no history of loss of appetite intermittent jaundice history of fever history of Reiger cells female or known hypothyroidism and இது மாதிரிலாம் இருந்ததுனா then you can say it's a maybe a jaundice due to stone disease probably choledocholithiasis புரியுதாப்பா இது கிளியரா சொல்லிடணும் இது இதுமே மாத்தவே கூடாது நீ இந்த ஆர்டர்ல நீ சொல்லிட்டு why are you saying jaundice கேட்பான் why are you saying it's a carcinoma ன்னு கேட்பான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீ ஆர்டரா 10 பாயிண்ட் டக் டக் அடிக்கணும் எதுவும் யோசிக்கவே கூடாது புரியுதா தென் இதை சொல்லிட்டேன்னா தென் how will you proceed அப்படின்னு கேட்பான் உடனே ஆர்வ கோளாறுல நான் பாட்டு விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லிடக்கூடாது என்ன சொல்லணும் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் சரியா இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் தென் investigations what investigations you will do any jaundice என்ன you must do என்னது இது ஏன் இப்படி திரும்ப முடியலையா சரி ஓகே விட்டுருமா சரியா இப்போ இது என்னது இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் யூ மஸ்ட் டூ என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இதெல்லாம் தான் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பேசிக் என்னது ஜான்டிஸ் பார்க்குறது என்ன பண்ணணும் எல்எஃப்டி பிலிருபின் என்ன பிலிருபின்ல எது அதிகமாக இருக்கும் கான்ஜுகேட்டட் பிலிருபின் ஆர் டைரக்ட் பிலிருபின் ரைஸ் தென் வேற என்ன இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு பிலிருபின் சொல்லிட்டேன் தென் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வேற என்ன இருக்கும் ஏஎல்பி ரைஸ் ஆயிருக்குமா அல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் ரைஸ் ஆயிருக்கும் ஏஎல்பி ரைஸ்டு ஏஎல்பி தென் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எஸ்ஜிஓடி எஸ்ஜிபிடி ரைஸ் ஆயிருக்குமா நோ இட்ஸ் நெவர் எஸ்ஜிஓடி எஸ்பி ரைஸ்டு இன் தி ஹெப்படைட்டிஸ் வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ் ஆட்டோஇம்யூன் ஹெப்படைட்டிஸ் ஆர் ஆல்கஹாலிக் ஹெப்படைட்டிஸ் வைரல் ஆல்கஹால் ஆட்டோஇம்யூன் அதில் தான் ரைஸ் ஆயிருக்கும் இது ரைஸ் ஆகாது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸில் ரைஸ் ஆகாது ஸோ எஸ்ஜிஓடி எஸ்ஜிபிடி நார்மல் okay the patient because of the patient obstructive jaundice the patient will go for albumin storage function எல்லாமே லாஸ் ஆயிருக்கும் so there will be a reduced albumin also
ஸோ வேற என்ன ரைஸ் ஆயிருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு? வேற என்ன? காமா குளுட்டமைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். சரியா? காமா குளுட்டமைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் ரைஸ் ஆயிருக்கும். சரியா? தென் யூ ஹேவ் டு செக் பிடிஐஎன்ஆர் என்ன பிடிஐஎன்ஆர் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு செக். சரியா? வேற என்ன பார்க்கணும்? கண்டிப்பாக சிபிசி பார்க்கணும். சிபிசி எதுக்காக பார்க்கணும்? ரைஸ் டபிள்யூபிசி கவுண்ட் சீன் தி கொலாஞ்சைட்டிஸ். டோட்டல் கவுண்ட் ரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கொலாஞ்சைட்டிஸ், அதுக்காக சிபிசி பார்க்கணும். தென் அதுக்காக பார்க்கணும் ஹீமோகுளோபின் பார்க்கணும். ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருந்தால் அனிமியா இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி மெலிக்னன்சி. ஏன்னா ஹீமோகுளோபின் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி ஸ்டோன் டிசீஸ். ஓகேவா? தென் வேற என்ன பார்க்கணும்? ஆர்எஃப்டி. ஒய் ஆர்எஃப்டி பார்க்கணும்? ஆர்எஃப்டி வாண்ட் டு பர்ஃபார்ம் எனி கான்ட்ராஸ்ட் ஸ்டடீஸ் லைக் சிசிடி abdominal pelvis, that definitely there should be a normal RFT. Or if there is any patient with obstructive jaundice, the patient will go for hepatorenal syndrome. And because the renal failure is due to hepatic pathology. That's why you have to check RFT whether the patient is hepatorenal syndrome or not. புரியுதா? whether the patient we can able to perform a CCT abdominal or contrast study or not அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக RFT பண்ணணும். ஸோ RFT, PTINR, then CBC, இது then serum electrolytes also. Yeah, why serum electrolytes? Suppose periambular carcinoma will produce a vomiting also. Periambular carcinoma will produce obstruction in the presence like sometimes it presents like a GOO also. பெரியாம்புலர் ரீஜன் தானே, க்ரோத் தானே. ஸோ வாமிட்டிங் வரும். எப்படி எலக்ட்ரோலைட்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரோலைட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறதுக்காக யூ ஹேவ் டு செக் சீரம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன். இதெல்லாமே பண்ணி முடிச்சிடுறேன். தென் டேரக்ட்லி கேன் கோ ஃபார் த பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன். வாட் பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் வில் டூ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் இது அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டமன் பெல்விஸ். USG abdomen pelvis. இது சொல்லி முடிச்சோன்னே எக்ஸாம் இருக்காம வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ வில் see in the USG abdomen pelvis. Your first answer should be IHBRD. Increased intrahepatic biliary radical dilatation. Increased intrahepatic IHBRD. And IHBRD. What is IHBRD? Increased intrahepatic biliary radical dilatation. அதானே, ஏன்னா பைல் ஃபுல் ஆப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருது. பைல் ட்ரீ ஃபுல் ஆப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கும். இதான் லிவர் அப்படின்னா பேஷண்ட் ஸ்கேனில் பார்த்தனாலே இப்படி தெரியும், கடன்னு எல்லாமே தெரியும். பைல்லாம் நல்லா பெருசாக நல்லா இருக்கும். இன்க்ரீஸ் த IHBR இஸ் த ஃபீச்சர் ஆஃப் another obstructive jaundice. So you must check whether the patient have IHBR dilatation or not. So first IHBR dilatation சொல்லி முடிச்சிடுறேன். Then I will check the IHBR dilatation whether GB enlarged or not. Then GB stones present or not. Then CBD stones are present or not. Then if there is any nodes along the hepatoduodenal ligament present or not, or pericystic or pericoledocal nodes are present or not. எல்லாத்தையும் எதில் பார்த்துட முடியும்? அல்ட்ராசவுண்டில் பார்த்துட முடியும். புரியுதா இல்லையா? So you have to check IHBR dilatation whether the liver is normal or any liver secondary is present or not. Then gallbladder என்ன பார்க்கணும்? whether the gallbladder is enlarged or whether the gallbladder contains any stone disease or CBD contains any stone disease. இது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இதில் பார்த்துட முடியும்? அல்ட்ராசவுண்டில் பார்த்துட முடியும். புரியுதா? The next investigation, what next investigation you will do? Suppose if it's a stone disease, nothing to worry, you directly go for MRCP. Suppose if it's a malignant disease, directly can go for always the best investigation will be the CCT abdomen pelvis. கண்டிப்பாக பண்ணணும். Examiner will ask what are the things you will see in the CCT abdomen pelvis. CCT abdomen pelvis is the best example for nodal status and vascular status. Nodal status as well as vascular status. Nodal, any node in the periportal, pericystic, pericoledoco. அப்படின்னா என்னது? பெரிசிஸ்டிக்னா என்னது? சிஸ்டிக் டக்ட் ஓட்டி. பெரிகோலிடோகா என்னது? CBD ஓட்டி. பெரிபோர்ட்டல்னா என்னது? போர்ட்டல் வெயின் ஓட்டி. ஸோ இந்த நோடெல்லாம் பார்க்கணும். பெரிசிஸ்டிக், பெரிகோலிடோக்கல், தென் பெரிபோர்ட்டல் நோட்ஸ் யூ ஹேவ் டு செக். புரியுதா இல்லையாப்பா? Then you have to check the vascular anatomy. Vascular anatomy means if suppose if it's a CA head of pancreas involving the another tunnel of love. What is tunnel of love? Tunnel of love is nothing but the pancreas and the portal vein. The plane between the இதான் நம்ம இப்படி தானே இருக்கும். the pancreas இப்படி இருக்கும். pancreas இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி என்னது? போர்ட்டல் வெயின் இருக்கும். ஸோ pancreatectomy சர்ஜரி பண்ண முடியாது பண்ணணும். you have to ரெண்டுக்கு நடுவில் போகணும். போர்ட்டல் வெயின் செப்பரேட் பண்ணிட்டு பேங்க்ரியாஸ் மட்டும் தான் யூ ஹேவ் டு ரிமூவ். ஆமாம் தானே? ஸோ பேங்க்ரியாஸ் பின்னாடியே இருக்கும். த பிளேன் பிட்வீன் தி போர்ட்டல் வெயின் அண்ட் பேங்க்ரியாஸ் இஸ் கால்ட் டனல் ஆஃப் லவ். வெதர் டனல் ஆஃப் லவ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பிரசன்ட் ஆர் நாட், வெதர் கிளியர்லி சீன் தி CCT. Tunnel of love infiltration means there will be an encasement of
portal vein or அந்த vessels mesenteric vessels எல்லாம் infiltrate ஆயிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக பார்க்கணும். ஸோ CT what are the things you will see in the CECT அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லணும்? Nodal status and the vascular status. What vascular status? Vascular status nothing but the portal vein encasement or portal vein infiltration or mesenteric vessels infiltration. Mesenteric vessels infiltration. புரியுதாப்பா? So you have to check the and also it's the ideal investigation for any malignancy in the pancreas. Then you have to do one more investigation that is called MRCP. Why MRCP is mandatory? Biliary anatomy. Biliary anatomy, mostly 65% usually have normal biliary anatomy, 35% abnormal biliary anatomy. So you must check biliary anatomy status also, because the pathology here in the biliary tree illa. So you have to check the MRCP also. You take MRCP also. Okay va? MRCP பார்த்து முடிச்சறேன். MRCP பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும்? MRCP. Then what other investigations you will do? We are malignancy சொன்னா வேற என்ன இதெல்லாம் பார்க்கலாம்? CCT பண்ணிட்டேன், MRCP பண்ணிட்டேன். Then MRI தான் பண்ணிட்டேன், MRCP பண்ணிட்டேன். PET you can do PET for different distant metastasis இருக்கான்னு பார்க்கிறதுக்கு, or directly if the PET is examiner சும்மாவே கேட்பானுங்க. If PET is not available, what will you do? And I will do CT chest. Already CCT abdomen pelvis பண்ணிட்டேன். அடுத்து CT chest பண்ணா முடிஞ்சிருச்சு, வேற எங்கயாவது பரவி இருக்கான்னு சொல்ல முடியும். CT chest or single investigation, best single ஒரே இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணனும்னா you can go for PET scan. ஓகேவா? தென் வேற என்ன கேட்பாங்க? Then what other investigation you will do? Tumor markers, because any hepatopancreatic biliary system you must check another CA19-9. So one more investigation you do, CA19-9. புரியுதாப்பா? CA19-9 பண்ணோம். Then CA19 இது then வேற என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவீங்களா? There is a patient jaundice, what will you do? அப்படின்னு கேட்பாங்க. Then I will do jaundice ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் you have to drain the jaundice. அதானே? Because anesthesia தர முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது. So you have to drain the jaundice, because the pathology, the patient should not go for cholangitis. Patient may die within cancerனால maybe 6 months கூட எடுத்தாரலாம். ஆனால் இப்போ எதாவது டெத் ஆகக்கூடாது, sepsisனால டெத் ஆகக்கூடாது, biliary sepsisனால டெத் ஆகக்கூடாது. So you have to drain the bile. How will you drain the bile? ERCP. So indication for ERCP in obstructive jaundice is the patient have elevated bilirubin level more than 10 or the patient have features of cholangitis. Bilirubin more than 10 or features of cholangitis, then you must do ERCP. What is ERCP? நேற்று சொல்லிட்டேன். endoscopy, retrograde, cholangiopancreatography you have to do. And why you are doing ERCP? Just putting the stent. You are going and ERCP and you perform a stent. Why you are putting stent? To drain the bile. புரியுதா இல்லையா? So இது பண்ணி முடிச்சிட்டேன். Now what will you do? How will you proceed? After all the investigations, how will you proceed? It's a CA head of pancreas, how will you proceed? If periambular carcinoma, how will you proceed? அப்படினு எக்ஸாம்ல கேட்பான். How will you proceed? Both condition I have to do pancreaticojejunostomy. What is pancreaticojejunostomy? That is called nothing but Whipple's procedure. Okay, I have to do the Whipple's procedure, and that is called pancreaticoduodenectomy. Okay va? Directly will do the pancreaticoduodenectomy. அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா some examiner will examine. No, I will subject the patient for I will get the tumor board consensus. Then I will accordingly I will treat the patient அப்படின்னு சொல்லலாம். Or you have to tell like, so after doing all the investigation I will stage the patient. Which stage? And investigations அப்புறம் exam எப்ப all malignancy like CA breast or obstructive jaundice or CA stomach, and examiner asks how will you proceed after investigation, then how will you proceed அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா your word மாற்றவே கூடாது, இந்த வேர்டை மாற்றவே கூடாது. After all the investigation I will stage the patient.
which stage I will stage the patient, then I will optimize the patient. Optimize the patient another, whether the patient is chemotherapy or radiotherapy or surgery எது பண்றதுக்கு முன்னாடி the patient should be fit. chemotherapy just like that start பண்ண ஆகும், patient டக்குன்னு deteriorate ஆயிடுவாங்க. So I will optimize the patient. You have to correct the nutrition, correct the fluid correction, correct the electrolytes. And what is the optimization கேட்பாங்க. Optimization another, correcting the nutrition, correcting the correction of albumin, and correction of hemoglobin. இதெல்லாம் தான் the fluid hydration status. So you have to correct the hydration status, you have to correct the protein, albumin கொடுத்து பண்ணணும், anemia correction பண்ணணும், then patient வந்து stabilize பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் என்னது optimization. So end of the investigation exam எல்லாம் நீ சொல்ற பதில் சீனா இருக்கணும்னா இந்த பதில் தான் சொல்லணும். I will optimize the patient, then I will stage the patient, then after optimizing the patient I will get the consensus from the tumor board, accordingly I will treat the patient. இது எல்லா கேஸுக்கும் நீ சொல்லலாம். நீ இதுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டீங்கன்னா ஓகே இவன் ஒழுங்கா படிச்சிருக்கான் அப்படின்னு கேட்பான். வாட் இஸ் டியூமர் போர்டுன்னு கேட்பான் அடுத்த உடனே. என்ன வாட் இஸ் டியூமர் போர்டு, நீ சொன்னல ஐ வில் கெட் அ டியூமர் போர்டு கன்சென்சஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தென் வாட் இஸ் த டியூமர் போர்டுன்னு கேட்பான். The tumor board is nothing but the committee of experts from the various oncological specialists. அவ்வளவுதான். It's a tumor board consists of it's a surgeon, oncologist, medical oncologist, radiologist, radiotherapist, radiation oncologist, stoma therapist, then physiotherapist, then pulmonologist. எல்லாருமே கலந்ததான் என்னது tumor board. சரியா? சப்போஸ் you are planning for ostomy, you have to give consent for ostomy care, ostomy therapy அதெல்லாம் கொடுத்துடணும். அதானே? So the tumor board is the combination of all. புரியுதா? So then once optimizing the patient, இது how will you optimize the obstructive jaundice patient? அடுத்த question கேட்பான். என்ன சார், the obstructive jaundice patient usually the dehydration status. So I will give adequate fluid correction first. Adequate fluids, then I will correct the anemia. Then I will give vitamin K injection, vitamin K 10 mg IM or IV for 3 days. If patient have irrespective of the PTINR, I should give vitamin K 10 mg IM or IV for 3 days. I have to repeat PNR. If PNR is normal, then no need to worry. If PNR is elevated, then I will transfuse FFP. Then the Whipple surgery is a major surgery, so I have to transfuse albumin also if albumin is less than 3.5. I will transfuse less than the albumin also. புரியுதாப்பா? ஸோ அல்புமின் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணணும், தென் விட்டமின் கே கொடுத்தணும், அனிமியா கரெக்ஷன் கொடுத்தணும், அடிக்குவேட் ஹைட்ரேஷன் பண்ணிடணும். இதுக்கப்புறம் தான் நீ என்ன பண்ணணும், என்ன யூ ஹாவ் டு பிளான் ஃபார் சர்ஜரி. சரியா? நவ் வாட் தென் த ப்ரீஆப்ரேட்டிவ்லி வாட் அதர் ஆப்டிமேஷன் என்னது, ப்ரீஆப்ரேட்டிவ்லி அட்வைஸ் த பேஷண்ட் ஃபார் இன்சென்டிவ் ஸ்பைரோமெட்ரி ஆர் செஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பி. ஃபிசியோதெரப்பி. ஏன்னா நீ மேஜர் சர்ஜரி பண்ண போறல, மேஜர் சர்ஜரி பண்ணி பேஷண்ட் நீ இதுக்கு போட்டனா, இதில் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் போட்டனா, போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பேஷண்ட் எதுக்கு போகும், லங் இன்ஃபெக்ஷன் தான் காமனாக வரும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நீ இன்சென்டிவ் ஸ்பைரோமெட்ரி கொடுத்து நல்லா பேஷண்ட் நல்லா ஊத வச்சு நல்லா இது பண்ணி வச்சிடும். சொல்றது புரியுதா இல்லையாப்பா? So yes, so after doing all those things, then directly I will depending upon advanced stage, then I will go for the chemotherapy, pre-operative chemotherapy கொடுப்பேன். இல்லை directly I will do for surgery. Operable, then I will do for surgery. Okay, then what are all the conditions you don't operate, you never operate, or what are all the factors are inoperability அப்படின்னு கேட்பாங்க. What is the factors of inoperability? Patient have ascites, patient have liver mets, patient have umbilical nodules, patient have Blummer cell, patient have Troisius sign. இதெல்லாமே signs of inoperability. சரியா? வெதர் ஒமண்டல் ஆர் பெரிட்டோனியல் இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. ஒமண்டம் ஆர் பெரிட்டோனியல் ஆர்
மிடில் கோலிக் வெசல்ஸ் ஆர் மெசென்ட்ரிக் வெசல்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கான்னு தெரியாது. அதுக்காக நான் என்ன டெஸ்ட் பண்ணோம்? டயக்னாஸ்டிக் லேப்ராஸ்கோபி. தென் நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் வில் பி தி டயக்னாஸ்டிக் லேப்ராஸ்கோபி. diagnostic laparoscopy. So diagnostic laparoscopy பண்ணதுக்கப்புறம் then I will check எல்லாமே நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா then I will proceed with இது Whipple's procedure. Whipple's procedure nothing but என்ன I will do rooftop incision. இப்படி இருந்துச்சுன்னா rooftop incision என்ன rooftop incision. Then I will enter, I will do இது. So Whipple's procedureல for UG லெவலில் ஒன்று தான் கேட்பாங்க. What is Whipple's procedure? என்ன ஒரே இது pancreatico duodenectomy with anastomosis of 3 things அப்படின்னு சொல்லி நீ சொன்னீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டான். புரியுதா? வாட் இஸ் அனஸ்டமோசிஸ்? என்ன இதான் அப்படி இருக்கு. என்ன இந்த பேங்க்ரியாஸ் டக்ட் இப்படி இருக்கு. So what you have to do? You have to pancreatico duodenectomy. So you have to remove the pancreas head, then duodenum, entire duodenum you have to remove. இது ரிமூவ் பண்ணும்போது என்னது? You have to remove the gallbladder also. அவ்வளோதான். So the pancreatic duodenum, what are the specimens you will remove? I will remove the gallbladder, distal CBD, then entire duodenum with pancreas, entire pancreas. ஓகேவா? Then what anastomosis? இப்போ இதெல்லாம் எடுத்துட்டேன். அப்போ என்ன இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு? இது மட்டும் தான் இருக்கும். இது இருக்கும், பேங்க்ரியாஸ் அனாமத்தை தொங்கிட்டு இருக்கும், லிவர்லேருந்து இது அனாமத்தை தொங்கிட்டு இருக்கும் தானே? இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து ஜட்ஜினம் இருக்கும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு டூ தி என்ன அனஸ்டமோசிஸ், தட் இஸ் இந்த ஜட்ஜினத்தை கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் இப்படி அனஸ்டமோஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம். ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது? இதுக்கு அனஸ்டமோஸ் பண்ணானது பிஜே, இதுக்கு அனஸ்டமோஸ் பண்ணானது ஜிஜே, இதுக்கு அனஸ்டமோஸ் பண்ணானது ஹஜ்ஜே. சிம்பிள். சரியா? I will do an hepaticojejunostomy, then gastrojejunostomy, pancreaticojejunostomy, triple. Suppose patient is tunnel of flow infiltration. Tunnel of flow another, there will be a portal vein infiltration or superior mesenteric vessel infiltration or encasement. Then directly I will do for palliative procedure, that is called triple anastomosis, triple bypass, triple bypass. Triple bypass another surgery பண்ணாம இதையே பண்ணிட்டு வந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? triple bypass. புரியுதா இல்லையா? கேன்சர் எடுக்க முடியல, இப்போ என்ன பண்ணோம்? அட்லீஸ்ட் சோறு போகிறதுக்கு வழி பண்ணணும்ல, சோறு போகிறதுக்கு மட்டும் வழி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ ரிமூவ் பண்ணாமல் இருக்கிறத எடுத்து அப்படியே நான் அனஸ்டோம்னா, இப்போ சப்போஸ் இதுலேருந்து பேங்க்ரியாட்டிக் டக்டில் இது போட்டு இது சைடில் அனஸ்டமோஸ் பண்ணிட்டு இது அனஸ்டமோஸ் பண்ணால் பேங்க்ரியாஸ் டக்ட் ஜூஸ் இங்கே வந்துடுது, இது வந்துடுது, இங்கே வந்துடுது, முடிஞ்சிருச்சு. மெலிக்னன்ஸ் அங்கே தான் இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்னது? ட்ரிபிள் பைபாஸ். ட்ரிபிள் பைபாஸ், ட்ரிபிள் பைபாஸ். ஓகேவா? Then they will ask what is the complications of Whipple's procedure. It's a major surgery. So the patient will go for bleeding, then the pancreatic fistula, because you are opening the pancreas, no? So pancreas open பண்ணா patient develop pancreatitis. Surgery itself major stress. Pancreatitis is worst stress. இப்போ சர்ஜரிக்கு அப்புறம் என்ன பேஷண்ட்க்கு என்ன வரும்? pancreatitis வரும். pancreatitis வந்துச்சுன்னா worst, ட்ரீட்டே பண்ண முடியாது. patient will die sure, no doubt. சரியா? தட்ஸ் வை போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ்லி ஹேவ் டு கிவ் இன்ஜெக்ஷன் ஆக்ட்ரியோடைட், அடிக்வேட் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன், அல்புமின், இதெல்லாமே என்ஷூர் பண்ணணும். ஏன்னா அல்புமின் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் மல்டிபிள் அனஸ்டமோசிஸ், ஸோ த ஹீலிங் ஷுட் பி பக்கா. ஸோ யூ ஷுட் கிவ் அல்புமின். தென் யூ ஷுட் இது. ஸோ தென் த பேஷண்ட் வில் கோ ஃபார் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ்லி என்ன காம்ப்ளிகேஷன் டெவலப் ஆகுறனா, த பேஷண்ட் கேன் டெவலப் என்ன pancreatic ascites, pancreatic leak, anastomotic leak, either GJ or PJ or HJ, எங்கே வேணால் லீக் ஆகலாம். அனஸ்டமோடி அதான் 3 அனஸ்டமோஸ் பண்ணியிருக்குல்ல, எங்கே வேணால் லீக் ஆகலாம், எங்கே வேணால் வந்து பேங்க்ரைட்டிஸ் வரலாம், எங்கே வேணால் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் எங்கே இருக்கும்? பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் எங்கே இருக்கிற போர்ட்டல் வெயின் மேலே டேரெக்டாக பட்டுக்கிட்டு இருக்கும். ஆமாம் தானே? பேங்க்ரியாட்டிக். ஸோ என்ன ஆகும்? பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் மேலே பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எரோட், ப்ளீடிங், பேஷண்ட் வில் டை. சரியா? ஸோ த பேஷண்ட் வில் டை பிகாஸ் ஆஃப் த பேங்க்ரியாட்டிக் லீக். அமாங் திஸ் விச் ஒன் இஸ் த ஒர்ஸ்ட் லீக் கேட்பாங்க? பேங்க்ரியாட்டிக் லீக். pancreatic leak வந்துச்சுனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. erode the all the internal the vessels. இது the patient will profuse the இது hemorrhage and the patient will die. புரியுதா? so this is the basic things they will ask in the இது. then அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் நீ இதை ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னா அவ்வளோதான்ப்பா, வேறு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்கப்பா. then exceptions of the Kurwai's law. what is the exceptions of Kurwai's law? Double impacted stones in the cystic duct and distal CBD. Another one be என்னது?
metastasis in the liver, nodes in the portal hepatitis. Then